Good morning, good afternoon, good evening. Ku bantu mwese muri hano ndabasuhuje cyane. So mbahaye ikaze kuri runo rubuga rwa Nursing 250 aho tuzajya twiga ibintu byinshi bitandukanye. Tuzajya twiga ibibazo, amatopics atandukanye, muri makeya by'umwihariko abantu bitegura ama exame kuko tuzajya dukosora ibibazo biba byaragiye bikorwa n'abandi tubisobanure. Turebe niba igisubizo ari A tumenye impamvu ari A, niba igisubizo ari B tumenye impamvu ari B, niba igisubizo atari C tumenye impamvu atari C. Muri make tuzajya dukavaringa buri topic kose kabajijweho muri icyo kibazo. So nk'uko mubibona, mbere na mbere nshaka kubanza mbasabe mu kandi subscribe kugira ngo ibindi tuzajya dushyiraho bitazajya bibacika. So hari ibibazo bigera birenga 1000 nshaka ko tuzajya dukosora tukigana. Abantu bari tayari, abenshi hari abonzi bafite ama exame vuba hangaha, kandi amahirwe menshi nuko bazabazwa muri bino bibazo. Abo bo turaziranye ku ruhande n'abandi namwe ukeneye kwiga mwajya musoma mukaza hano mukareba hano ama video uko tuzajya dukora part 1, part 2, part 3 gutyo gukomeza. So ndashaka gutangira n'ikibazo cya mbere hano. Ikibazo cya mbere kiravuga kiti before performing tracheal suctioning, which assessments are important to complete? A. Patient assessment. B. Monitoring vital signs. C. Chest auscultation. D. A, B, and C. And E, B, C only. So hano bari kutubaza ngo uramutse ugiye gukora tracheal suctioning, ni izihe assessment ugomba gukora. Kubera ibibazo ari byinshi rero ntabwo turi butinde, tuzajya tuvuga detail nkeya dukomeze ku kindi kibazo. A. Ugiye gukora tracheal suctioning muri tracheostomy, ese ugomba gukora patient assessment? Yes, igisubizo ni yes, ugomba gukora patient assessment kuko patient assessment dusangamo kureba vital signs z'umurwayi, tukareba se patient status, ese umurwayi ari conscious, umurwayi ari conscious, ese afite secretions zingana gute, niba tugiye gukora suctioning afite secretions zingana gute. Iyo ni patient assessment. B. Monitoring vital signs. Vital signs ni ingenzi kubera ko ugomba kumenya vital signs ugiye gukora umurwayi assessment afite, especially the SpO2 kabanza ukayipima ukamenya rero afite ari gusatira gute, ukareba respiratory rate, ukareba heart rate, byaba byiza ukareba na BP y'umurwayi mbere yo kutangira suctioning. So B nayo niyo. Then tukajya kuri C, which is chest auscultation. Chest auscultation, yes, nayo igomba gukorwa mbere ya suctioning kubera ko niba ugiye gukora suctioning ugomba kubanza ugashyiraho seto kuri lungs, ubanze wumve ama secretions atera ari ama sounds tuzita adventitious sounds, ushobora kugira crackles whatever. Rero niba ugiye gukora suctioning ni ingenzi yuko ukora na lung auscultation, wumve the location of the crackles, ubwo wanabibwira muganga nawe aza confirming. Ariko by'umwihariko ugomba gukora suctioning wumva ayo maronchi n'ama crackles bishobora kuindicatinga ko hari ikibazo, harimo ama secretions. So igisubizo cyacu hano ni D kubera ko A, B, C byose tubisangamo. Ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo hypoxemia is one of the complications of tracheal suctioning. Which of the following is associated with hypoxemia? A. Cardiac arrhythmias, hypotension, and cardiac arrest. B. Fever, cardiac arrhythmias, and stroke. C. We have pain, hypotension, and increased intracranial pressure. And D. We have poor tolerance of suctioning, pain, and cardiac arrhythmias. So kino kibazo kiri kutubaza ngo kwanza mu kibazo bari kutubwira hypoxemia ni imwe muri complications za tracheal suctioning. Yes. Noneho ino hypoxemia ni ikihe kibazo ishobora kuduteza muri ibi ngibi, muri izi choice ya ABCD? Ni ikihe kibazo, ni bihe bibazo hano hypoxemia ishobora kuduteza? So first of all, reka tubanze turebe ubundi gute suctioning itera hypoxemia.
kuko batubwiye ko ari one of the complications of tracheal suctioning. So, ni gute umuntu uri kuba suctioned ashobora kugira hypoxemia? Hano it's a simple thing. Ukuntu bigenda iyo uri gukora suctioning, yes, you are removing secretions, but you inserted a suctioning catheter, kandi iriya suctioning catheter irasuctioninga igapuringa out the secretions. Ukikurura ziriya secretions rero ni nako ibikurura oxygen. Ntabwo ikurura secretions gusa, na kariya ka oxygen kaba kari muri airway iragakurura ikakazamura. Nigakurura ikakazamura, oxygen izagera muri lungs izaba ari nkeya. Igera muri lungs ijye gukora exchange yinjire muri blood izaba ari nkeya. Niba nkeya rero tuzagira hypoxemia, which is the low blood oxygen levels. So tuze ku kibazo cyacu. Hypoxemia izadutera iki? Umuntu ufite oxygen nkeya mu maraso azagira iki? 1. Cardiac arrhythmias. Ese umutima uzatera mu buryo buri abnormal? Think about it. You have low oxygen in the blood, kandi umutima ukeneye oxygen kugira ngo pumping. Rero oxygen niba nkeya mu maraso, yes, tuzagira cardiac arrhythmias. Icya kabiri, hypotension. Se uriya muntu azagira hypotension after hypoxemia? Yes, azagira hypotension kubera yuko once your heart is receiving less oxygenated blood, amaraso arimo ka oxygen gakeya, kandi umutima nawo ukeneye the oxygen, the oxygenated blood kugira ngo pumping. Aka oxygen nikaba gakeya bizagenda bite ku mutima, ntabwo uzagira enough energy to pump out blood. Rero umuntu azagira hypotension, umutima uzatera gakeya hanyuma pumping amaraso makeya, umuntu agira hypotension. The third is cardiac arrest. So noneho nugira cardiac arrest, yes, nayo irashoboka. Nugira severe hypoxemia, aka oxygen muri blood ni gakeya cyane, umutima uzahagarara gutera kuko ukenera oxygen. Yes, umutima ukoresha imbaraga nyinshi. So if it doesn't have enough oxygen and enough oxygenated blood, then your heart is going to stop. So ahangaha tuzahita tugira cardiac arrest. So ikigaragara nuko choice A ibirimo byose nibyo, ari nayo mpamvu tuvuga ko ariyo the right answer. So the right answer is A, ariko reka turebe n'impamvu ibindi atari byo. Kuri B dufite fever, tukagira cardiac arrhythmia and stroke. So ese hypoxemia ishobora kudutera fever? Biragoye kubera ko fever tubonye fever dutekereza some infections, izindi issues zindi zitandukanye, ariko ntabwo iri guhura cyane na hypoxemia. So choice B ihitirangira tureba n'ibindi. Noneho kuri C have pain. Yes, umuntu uri gukorerwa suctioning yagira pain kubera ko kariya ga suction catheter winjije muri airway, by'umwihariko nko mu muntu bari gukorera nko ku muntu bari gukorera open suctioning direct muri airway kamutera pain. Ariko remember hano turi gukora tracheal suctioning, gashobora kugera kuri tissue za airway y'umurwayi cyangwa se n'ikanagere. So hano pain ntabwo tuyamanota kabisa. Hypotension twayibonye ko irimo, and increased intracranial pressure ishobora kubaho. Yes, ishobora kubaho ariko ntabwo iri direct due to hypoxemia. Then you have poor tolerance of suctioning. Yes, yabaho tukagira pain twayikuyemo haruguru. Urabona ko ibi bindi byose atari byo. Igisubizo cyacu ni A, which is cardiac arrhythmias, hypotension and cardiac arrest. Hyperoxygenation is giving oxygen at a higher level than a patient normally receives. In adults, hyperoxygenation before suctioning prevents what complication? A, gastric distension, B, fever, C, hypoxia, and D, low blood glucose. So kino kibazo cya gatatu bari kutubwira ngo hyperoxygenation ni uguha umuntu umwuka urenze uwo yari akeneye. Hanyuma during suctioning kuba adults ugomba gukora hyperoxygenation umuntu ukamuha umwuka urenze uwo yari akeneye kugira ngo twirinde imwe muri zino complication.
Why? Ubundi kubera iki dukenera hyperoxygenation mbere ko dukora suctioning? Nkuko twabibonye mu kibazo cyabanje, iyo dukora suctioning tuba turi gukururamo secretions, ariko uko dukura secretions kariya suction catheter gakuramo na oxygen iri muri airway, karayikurura kakayikuramo iriya oxygen iri muri airway. Aka oxygen kari muri airway rero kagahita agasigaye kakagera muri lungs ari gakeya, kandi uriya muntu ufite ibyo bibazo by'ama secretions uhita akora compensation iriya oxygen dukuriye muri suction catheter biba bigoye. Niyo mpamvu umuntu ugomba kumuha oxygen nyinshi mbere y'uko umusuctioning. So katureberera akamaro ko kumuha oxygen nyinshi. Ese ni ukugira ngo twirinde gastric distension? Yes or no? The answer is no. Kubera gastric distension iri related cyane na air into the stomach. Ntabwo iri related ku bintu by'ama secretions na suctioning. Fever, we think about infections. Hypoxia, yes, this is the exact answer. The answer is C, hypoxia, kubera ko nitudakora hyperoxygenation kakuka tuzagakura umuntu agire hypoxia, which is low oxygen levels in tissues, low blood glucose. No, igisubizo hano dufite ni C kubera impamvu twagiye tuvuga haruguru. Ikibazo cya kane, pain is a common complaint during tracheal suctioning. In one study using scale of 1 to 10, what was the average pain score reported by tracheostomy patients? Abarwayi bafite ama tracheostomy complaininga kugira pain igihe bari gukorerwa suctioning. Ese ni ihe average kuri 1 to 10? Ni ihe average ya pain bano barwayi baripotinze cyane? So the recognized average pain ni 6, kubera ko bavuga ko bagira pain iri moderate to severe pain. So hano yaba ari 6, nubwo andi ma study yandi atandukanye yerekana 7, ariko ama study menshi yerekana 6. Ugiye kuri kabiri kaba ari agapain gakeya kari mild, ntabwo kaba ka making sense, kaba ari gakeya waba bapfobeje kabisa, ariko 6 nihura neza na moderate to severe pain kuri study nyinshi, nubwo hari izindi study zerekana 7, ariko inyinshi zihurira kuri 6. So kino kibazo ntabwo twabashuwe 100% ko ari 6 cyangwa 7, gusa ama study menshi akonfirma 6. Nanjye niyo nahuza nayo, niyo najyana nayo ndamutse mbajijwe kino kibazo, ariko 7 usanga ko ari ama study make yerekana. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo tracheal suctioning is a sterile and invasive procedure requiring strict hand hygiene using use of gloves and aseptic technique. A, true. B, false. The correct answer is A, true. Tracheal suctioning ni sterile procedure, especially iyo turi gukora open suctioning. Tugira open suctioning, tukagira na closed suctioning. Open suctioning ni igihe dukora suctioning direct muri airway, ukinjiza aga suction tube mu zuru cyangwa mu kanwa cyangwa nyine direct in the airway. Hanyuma closed suctioning ni igihe dukora suctioning tuzikora mu ufite uri kuri vent, icyo gihe tuba turi gukora closed suctioning. Ariko noneho suctioning tracheal suctioning ni invasive procedure kubera twinjiza aga suction tube muri airway, kandi ikintu kiri invasive kuriya cyinjiramo imbere, we have to be sterile. Cleaning hands, tukambara sterile gloves kuko ni technique iri aseptic. So igihe turi gukora suctioning muri tracheostomy, is better to be sterile and perform an aseptic technique. So the right answer is true. Tracheal suctioning is a sterile procedure. Ikibazo cya gatandatu, normal saline instillation into the endotracheal tube is not recommended during suctioning. A, true. B, false. And the correct answer is A, normal saline ntabwo yemewe mu gihe turi gukora endotracheal, igihe turi gukora
turi gukora tracheosuctioning. Igihe turimo turakora suctioning always ntabwo normal saline iri recommended. Kubera iki? Kubera ko iriya normal saline ushobora kuyisukamo instead of helping, ahubwo igasunika the secretions much deeper. Ziriya secretions n'utwari turi hejuru normal saline usunitsemo ikaba yatumanura hasi bigatezamo complications. Ikindi cya kabiri, ushobora gushyiramo normal saline umuntu akaba afite nka presence of some germs nka bacteria cyangwa afite nka upper respiratory tract infections, ukaba wapushinga down the microbes, iriya normal saline ikamanukana nazo ikazijyana muri lower airway, ikaba yatera pneumonia n'utundi tuntu. Ariko igihe biri ngombwa umuntu afite secretions ziri thick, very thick, ushobora gukoresha normal saline kandi nabwo ukayikoresha uri cautious, ukayikoresha ucunga neza kabisa, kubera ko ishobora gutezamo complications kurusha ibyo wari urimo urakemura. So igisubizo hano ni A, normal saline ntabwo iri recommended. Question number 7. Suctioning should be done quickly to prevent hypoxia, bradycardia, and mucosal trauma. The recommended duration of suction attempt is A, 20 to 25 seconds with a 20 to 30 second break. B, 10 to 15 seconds with 20 to 30 second break. C, 30 seconds with 20 to 30 second break. D, 15 to 20 seconds with 20 to 30 second break. Ushobora gupozinga video ukabanza ugasoma ikibazo neza ukanagitekerezaho nawe ugasubiza ukareba ko igisubizo waje kubona ari cyo. So hano igisubizo cya nyacyo ni B, 10 to 15 seconds with 20 to 30 second break. So dear nurses, igihe uri gukora suctioning, do not exceed 10 to 15 seconds. Byaba byiza suctioning amasegonda 10, ariko niba urengeje amasegonda 10 nturenze 15. Hanyuma wamara gukora suctioning for 10 to 15 seconds, ugafata break. Iriya break si yawe, iriya break ni y'umurwayi. Ugafata break y'amasegonda 20 kuri 30. Wamara gufata break y'amasegonda 20 kuri 30, ukongera ugatangira suctioning nanone the same seconds, the same 10 to 15, and then you take another break of 20 to 30. You do it again and again and again kugeza igihe secretions zawe umaze kuzimaramo, kandi ukabanza ugafata vital signs nk'uko twayibonye. Ikindi wamara gukora suctioning ukongera ugafata vital signs. Question number 8. The open suctioning technique requires disconnecting the patient from the ventilator. This increases the risk of A, increased respiratory rate. B, tolerance of the procedure. Decrease the tolerance of the procedure. C, decrease the oxygen saturation. D, loss of alveoli that were recruited using PEEP. So hano bari kutubwira ngo open suctioning twari twayibonye kuko tugira open suctioning na closed suctioning. Open suctioning twabonye ko ari ugukora suctioning direct muri airway y'umurwayi. So niba uri gukora open suctioning, umurwayi ari nko kuri ventilator, bisaba kubanza kumucomora. Nucomora umurwayi rero mu gihe ukora suctioning, ni ikihe kibazo bizaduteza muri ibi ngibi? Increase the respiratory rate, yes, yabaho. Decrease the tolerance of the Question number 8. The open suctioning technique requires disconnecting the patient from the ventilator. This increases the risk of A, increase the respiratory rate. B, decreased tolerance of the procedure. C, decrease the oxygen saturation. And D, loss of alveoli that were recruited using PEEP. And the correct answer is D,
loss of alveoli that were recruited using PEEP. So kino kibazo kiri kuvuga ngo open suctioning technique isaba ko udisconnectinga ugakura umurwayi kuri ventilator. So umurwayi numukura kuri ventilator bizagenda bite? Impamvu igisubizo cyacu ari D. Kubera iki ariyo twahisemo. Hano tubanze tumenye key points muri kino gisubizo. Dufitemo PEEP, which is positive end expiratory pressure. Ku bantu mugira abarwayi ku ma ventilator, PEEP indicate PEEP nyine PEEP ni iki? PEEP ikintu ibitwereka, PEEP ikintu idufasha, reba PEEP ikintu idufasha kuri bano barwayi bacu bari kuri vent ni ugukipinga air in the alveoli. Urumva niba umuntu ari guhumeka aka-expirating agasohora umwuka uvuye muri lungs by'umwihariko alveoli, iyo tudafite PEEP alveoli zirakorapsinga agira atelectasis. Urugero ufashe kambaye nk'urugero rw'igipirizo, ufashe nk'igipirizo ukagihaga, sibyo? Ukagihaga ugakuramo umwuka none ugahita ukagifungura kigasohokamo wa mwuka, cya gipirizo kizahombana, kizahita gikorapsinga. Fata alveoli rero nk'igipirizo kizahita gikorapsinga. Noneho PEEP ikintu idufasha igihe ukuyemo wa mwuka, PEEP ikintu idufasha ni ukugumishamo kariya kuka nyine. PEEP ni kariya kuka, positive end expiratory pressure, ni kariya kuka kagumyemo nk'uko igipirizo wagihaga wakuramo umwuka ukagira kuka gake usigamo kugira ngo kidakorapsinga kigahombana. So that is the use of PEEP. PEEP ni kiriya kintu ikora kuri ventilator. So vent irapushinga iriya PEEP, uriya muntu wacu yahumeka, yes arahumetse, yinjije umwuka ugiyemo, arahumetse asohoye umwuka, ariko hari kariya gasigayemo rero, sibyo? Ni kariya gasigayemo niko kantu PEEP ibirimo iratubwira. Karakuka gasigayemo niko PEEP itubwira. Noneho umuntu numudisconnectinga kuri ventilator ariyo yaduhaga iriya PEEP, urumva kazabura PEEP na za alveoli zahita zikorapsinga. Hanyuma nitujya kuri izindi choice nka A, increase the respiratory rate, yes yabaho ariko ntabwo izaba directed due to disconnecting the ventilator. Yabaho ariko ntabwo ari iri primary, ntabwo ari izahita ibaha ako kanya. Kuko ikintu kizabaho tuzabanza tubure PEEP. B, tuzagira decreased tolerance of the procedure. Iyi nayo ni ikindi kintu cyabaho nyuma wamaze kudisconnecting umurwayi. C, tuzagira decreased oxygen saturation. Yes yabaho cyane, ndetse ari nayo abantu benshi bahita basubiza ahangaha, ariko ndagira ngo tubanze turebe impamvu atariyo twasubiza, kubera ko kugira ngo oxygen saturation igabanyuke umuntu tumukuye kuri vent izaza after losing the... Let's go to question number 9. The suction catheter diameter should be less than 50% of the airway size. Hano airway size baba bari kuvuga ni nka endotracheal tube cyangwa tracheostomy size yayo. So the answer is true, and igisubizo ni true, kubera ko niba ufite wenda nka endotracheal tube y'icumi n'urugero, ugomba gukoresha suction catheter ifite diameter iri munsi ya 5. Ugomba kujya munsi ya 1/2 cya size iyo endotracheal tube. Urugero, niba ugiye nko gukora request ya suction catheter, ujye ureba endotracheal tube y'umurwayi wawe, niba afite nka size ya 6, ujye ufata 6 kube 2, urabona 12. Ubwo umuntu aba agomba gukoresha suction catheter y'10 cyangwa se 12. Noneho kugira ngo confirminge niba diameter ariyo, ujye ufata 12 cyangwa 10, iriya size banditseho iriya French size, ujye uyifata ugabanye 3. Niba ubonye 12 n'ugabanya 3, urabona munsi ya 6 gutyo. Nugabanya akaba urabona 6, nugabanya 3 urabona utuntu tw'uduce turi munsi hariya. So igihe cyose ugiye gukoresha suction catheter, ugiye gusuctioninga, you making sure ko diameter y'iyo suction catheter iri munsi ya 1/2 kira endotracheal tube. Kandi impamvu irumvikana, ukoresheje igisize kinini kizinjira muri endotracheal tube,
bimere nk'ibihuriramo noneho umurwayi utuma adahumeka. Blocking airway, oxygen igabanyuke, the expression of carbon dioxide igabanyuke, niyo mpamvu ukoresha gatoya kugira ngo gatange umwanya wa breathing. Ikibazo cya 10, an indication for suctioning is an increase in pressure on the mechanical ventilator. A, tidal volume, B, peak, C, minute volume, or D, blood pressure. Sorry. Hano bari kutubwira ngo indication ya suctioning increased of, igisubizo ni B, ni peak. Peak kuri mechanical ventilator yerekana iki? Yerekana pressure ventilator iri gukoresha yinjiza umwuka through the airway. Noneho peak niyongera bisobanuye ko ventilator irimo irakoresha imbaraga nyinshi, irimo irakoresha pressure nyinshi yinjiza umwuka. Niba iri gukoresha pressure nyinshi bisobanuye ko hari ikintu kiri gutuma habaho iyo pressure nyinshi, kiri ku blockinga the oxygen iri entering in the airway. So kugira ngo iriya oxygen rero yinjire ibe blocked, biba biri guterwa either secretions, bronchospasm n'izindi mpamvu zitandukanye. Rero niba peak yiyongereye, you think of blockage. When you think of blockage, you think of secretions. Ugahita ujya gukora suctioning. Turebe impamvu ibindi atari byo rero. Tidal volume ni amount of air winjiza igihe ukoze normal breathing, winjije umwuka urawusohoye bisanzwe, nta kibazo ufite, bisanzwe uri ku relaxinga, bisanzwe winjije umwuka rimwe urawusohoye. Iyo volume y'uwo mwuka winjije ukanasohora niyo twita tidal volume. Noneho minute volume ni umwuka lungs zawe zakiriye zikanasohora mu munota umwe. Blood pressure nta hantu ihuriye n'ibi ngibi, so igisubizo cyacu ni B. Average compliance, loss of alveoli that were recruited using PEEP. Tuno tuntu tubiri reka tutwumve neza. 1. Nitubura PEEP, alveoli za collapsing. Nizi collapsing, gas exchange izagabanyuka. Gas exchange nigabanyuka, oxygen saturation izahita igabanyuka. Nabyumvise. Muri make mbere yuko tugira oxygen saturation, tuzabanza tugire collapse y'amalveoli. Ntabwo tuzagira reduction ya oxygen saturation mbere yuko amalveoli yagira ikibazo. So igisubizo cyanya cyo gihita kibaho mu gihe umuntu tumukuye kuri vent, nukuruzinga ziriya alveoli. So ndumva cyumvikanye, ka tujye ku kibazo cya 9. 16. When healthcare workers fail to wash their hands, patients face increased risk of death, morbidity, and hospital spend more money. Tutiriwe dutinda hano ni A, ni more money, kubera ko igihe health workers, the doctors, the nurses, n'abandi bakora n'abarwayi bafeirinze kuwashinga their hands, bafeirinze gukaraba intoki mu gihe cyose cyagenwe, ingaruka zose zibayeho, hospital irabyirengera. So niba hospital iba responsible for that, it spends more money to cover the losses ziba zatewe n'abo banasi. So igisubizo ni A, ni more money. Which task require hand washing both before and after the procedure? Hano dufite A, changing blood pressure cuff, B, giving medications, C, hanging the new bottle of normal saline, D, placing a new IV line, E, B, and D only, F, all of the above. Hano bari kutubaza ngo ni ikihe gikenera ko, ni iyihe procedure ikenera ko ukaraba intoki mbere na nyuma yo kuyikora. Procedure ariyo yose yo kwa muganga ukaraba intoki mbere na nyuma yo kuyikora. So tutiriwe tujya kure, igisubizo ni F, ni all of the above. Byose nibyo, buri kintu cyose ugiye gukora ku murwayi ugomba gukaraba intoki mbere yo kugikora, amara no kugikora ugakaraba intoki. Average compliance with hand hygiene recommendations are estimated around this percentage. It does depend on the unit or hospital being evaluated. Iki kibazo rero, iki kibazo bakikubajije
kuvuga ngo compliance yo gukaraba yo gukora hand hygiene biterwa na hospital, biterwa na evaluation y'iyo hospital wenda, kuko nka CHUK usanga itandukanye na King Faisal, biba bitandukanye. Rero it depends on the hospital. Iki kibazo rwose sinzi uko twagisubiza, kereka hari uwaba afite idea y'uko biba bimeze, ariko bamwe bahuriza kuri 10%, bamwe bahuriza kuri 10%, ariko still ino evaluation biterwa na hospital ndetse na unit byakorewemo. The higher the workload, for example in ICU or emergency, the number of the opportunities for hand hygiene. A, lower, B, same, C, lesser, D, greater. The correct answer is D. Igisubizo ni greater. Greater bisobanuye ko ahantu the higher the workload, ahantu hari akazi kenshi nko muri ICU na emergency, haba hari opportunities nyinshi zo gukaraba intoki kurusha ahandi nko muri za internal medicine, kurusha muri za chirurgie. So ikibazo ushobora kukitiranya, gishobora kukujijisha ugashyiraho lesser cyangwa se the lower, ariko ntabwo ari byo. Hano habamo ahantu muri make, ahantu ukenera the moments ukenera gukarabamo intoki ni nyinshi, ariko compliance niyo nkeya. Uba ufite ibintu byinshi ugomba gukora muri ICU ndetse na emergency. Niba ufite ibintu byinshi byo gukora rero urakenera gukaraba intoki kenshi, ariko noneho compliance niyo iri bube nkeya. Sinzi niba cyumvikana. Opportunities ni nyinshi, ni D, ni greater, ariko nitujya kuri compliance ese bikorwa mu gihe cyanya cyo buri gihe birakorwa, turasanga ari low. So igisubizo ni D, ni greater. When using gloves, there is no need to wash your hands. A, true, B, false, D, sometimes true, D, sometimes false. Igisubizo ni false. Ntabwo kwambara gloves bituma udakaraba intoki. So wearing gloves does not mean that you don't need to wash your hands. So the answer is B. The answer is false. Hands that are visibly soiled should be cleaned with, whereas hands which are not visibly soiled can be cleaned with an alcohol-based sanitizer. A, paper and towel. B, alcohol and soap. C, time and attention. D, soap and water. Hands ziri soiled cyangwa se zanduye mu buryo bugaragara, igihe cyose ugomba gukaraba n'amazi n'isabune. So tudatinze hano igisubizo ni D, soap and water. Then 2, which nursing interventions takes the highest priority when caring for a newly admitted client who is receiving a blood transfusion? A, warming the blood prior transfusion. B, informing the client that the transfusion usually takes 4 to 6 hours. C, documenting blood administration in the client's chart. D, instructing the client to report any itching, chest pain or dyspnea. So ufite umurwayi mushyashya uri kubona blood transfusion, ni bihe bintu excuse me, ufite umurwayi mushyashya uri kubona blood transfusion, ni iyihe priority ugomba gukurikiza mu gihe uri murita kuri uwo murwayi? Ni mushyashya, agiye gufata amaraso, ni bizihe priority ugomba kwitondera? Ese ni ugushyushya amaraso, warming the blood prior to transfusion? Igisubizo ni no. Inform the client that the transfusion usually takes 4 to 6 hours. No kubwira umurwayi ko transfusion ifata 4 to 6 hours. Yes, wayimubwira, ariko ntabwo ariyo priority. Documenting blood administration in the client's chart. Ese priority ni ukujya kudocumenta blood transfusion uri gukora? No, ntabwo ariyo priority. D, instructing the client to report any itching, chest pain or dyspnea. The right answer is D. Igisubizo ni D. Igihe cyose ugiye guha amaraso umurwayi mushyashya ugomba kumubwira ko agomba kuripoting itching, chest pain cyangwa dyspnea. Impamvu ni iyi: umurwayi ashobora kugira itching, tuno tumenyetso dutatu akabyorera kuko yumva ari nk'ibisanzwe, akavuga ati n'ubundi ndarwaye, wabona ari utumenyetso dushyashya tuje, ariko mu by'ukuri izi ni signs
za transfusion ni izindi transfusion reaction, umurwayi arimo aragira reaction to transfusion. Utu tuntu utatwitaho ukisanga urimo urakora reanimation kubera ko umurwayi ibintu bimugeranye kure. So ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukubwira umurwayi nagira tumenyetso ahita akumenyesha, sibyo, ahita turipotinga, ni itching, chest pain cyangwa dyspnea. Ashobora no kugira hypotension, za reactions zose ariko utwo ashoboye guhita abona tw'udu symptoms ugomba kumubwira agahita turipotinga. Nurse Paulo has received the blood unit from the blood bank and has rechecked the blood bag properly with Nurse Edward. Prior the facilitation of the blood transfusion, Nurse Paulo priority checks which of the following: A. Intake and output. B. NPO standing order. C. Vital signs. D. Skin color. Hano bari kutubwira ngo Paulo na Edward bagiye gutanga blood transfusion, ariko ni ihe priorite, ni ikihe kintu ugomba gucekinga mbere y'ibindi byose, mbere yuko utangira gutanga no maraso? Ese ni intake and output? Intake and output ibyo bya biri kutujyana muri nko kureba wenda fluid balance, fluid imbalance, yanywe ibingana iki, yanyaye ibingana iki, gutyo. NPO standing order, ibintu by'ama NPO biratujyana ku bantu bagiye nko muri theater, bagiye gukorerwa ama operations. Vital signs, yes, hano igisubizo ni C, ni vital signs. Igihe cyose ikintu ugomba gucekinga cya mbere mu gihe ugiye gutanga amaraso ni vital signs. Ugomba gufata signe vital ukabona gutanga amaraso, warangiza no wamara kumuha amaraso ya minota 15 ukayimarana n'umurwayi minota 15 ya mbere, ndetse ugafata signe vital muri ya minota yindi ikurikizwa ugafata vital signs. So igisubizo ni C, ugiye gutanga amaraso banza ufate vital signs z'umurwayi. Skin tagger, hano naho biratujyana mu dehydration. 4. A client is brought to the emergency department having experienced blood loss due to deep puncture wound. A 3-unit fresh frozen plasma is ordered. The nurse determines that the reason behind this order is to: A. Provide clotting factors and volume expansion. B. Increase hemoglobin, hematocrit, and neutrophil levels. C. Treat platelet dysfunction. D. Treat thrombocytopenia. Bari kutubwira ngo umurwayi afite igisebe, wagize deep puncture, wagize igisebe kijya deep, akaba yabuze amaraso menshi, bamuhaye fresh frozen plasma, muri make bamwodaringiye FFP. Noneho umunasi ugiye nko gutanga no maraso agomba kuba yumva ko impamvu bamuhaye ano maraso ya plasma ari aya. So igisubizo ni A, ni provide clotting factors and volume expansion. Igisubizo ni A. Nuza clotting factors, tugira ama factor menshi, za factors zose, factor 8, factor 9, za factors zose. Izi factors rero ziba muri plasma, kandi ikindi plasma yongerana volume ku volume ya blood iri gusacurating. Rero uno murwayi tuzamuha FFP kubera ko irimo clotting factors. Abenshi bajya bitiranya clotting factors na platelets, biratandukanye. Uno murwayi tuzamuha plasma kubera irimo clotting factors, igira clotting factors ikaba inongera the circulating blood, kuko no muntu waruzinza no maraso menshi ushobora no kugira hypotension. So akandi karusho iriya FFP zakora izongera volume ya circulating blood. Turebe impamvu ibindi atari byo. B, dufitemo increasing hemoglobin, hematocrit. Hano turasangamo hemoglobin na hematocrit, turasangamo ko umuntu baba bamuhaye RBCs, baba bamuhaye red blood cells. C, treat platelet dysfunction. Hano ntabwo batanga plasma, batanga platelets. Hanyuma hano treat thrombocytopenia, hano naho ni platelets. So igisubizo ni A, FFP. Nurse Amanda is caring for a client with severe blood loss who is prescribed with multiple transfusions of blood.
nurse Amanda obtains which most essential piece of equipment to prevent the risk of cardiac arrhythmias? A. Cardiac monitor. B. Blood warmer. C. ECG machine. D. Infusion pump. The correct answer is B. Blood warmer. Hano ikintu tugomba kumenya, umuntu ugiye kwakira, ugiye gufata na 1 unit ya blood, ntabwo ari ngombwa gukoresha blood warmer rwose, kuko n'ubundi wayikoresha, ariko akenshi ntabwo ishobora guteza hypotension mu buryo bwihuse ku murwayi. Ariko umuntu ugiye gufata multiple transfusions of blood nk'uko babitubwiye mu kibazo, kandi ari amaraso akonje, the more the units that patient takes, the more the risk of having hypothermia. Sorry, numva navuze hypotension, I meant hypothermia. Uriya murwayi ashobora kugira hypothermia. Rero kugira ngo twirinde iriya hypothermia, tugomba kugira blood warmer, amaraso akajya agera ku murwayi afite temperature itamutera hypothermia. A client is receiving a first-time blood transfusion of packed red blood cell. How long should the nurse stay and monitor the client to ensure the transfusion reaction will not happen? A. 15 minutes. B. 30 minutes. C. 45 minutes. D. 60 minutes. Umurwayi ugiye gufata amaraso bwa mbere na mbere, umuntu agomba kumara nawe igihe kingana iki kugira ngo amaking sure ko nta transfusion reaction yabayeho. Igisubizo ni A. Iminota 15. Impamvu ino minota 15 igihe utanze amaraso ugomba kuba uhagaze aho ngaho ntunahava. Impamvu nibwo za transfusion reactions akenshi nibwo ziba, wa murwayi atangira kugira ama itching, akagira ama tachypnea, agatangira kugira hypothermia. Nubwo hypothermia wenda ishobora kubaho nyuma y'iminota 15, ariko n'ama severe reactions akunze kubaho muri no minota 15. Iminota 15 irangiye nta kibaye, ushobora kuvuga yoke, ukajya uza gucekinga na za vital signs buri ya minota yose nk'uko byagenwe. Hano rero igisubizo ni A. Ni iminota 15 ugomba kumarana n'umurwayi ugiye gufata amaraso. Nurse is administering a 2 unit packed red blood cells on a client with low hemoglobin. The nurse will prepare which of the following in order to transfuse the blood? A. A microfusion set. B. Polyvalent set. C. Photofusion set. D. Tubing with an inline filter. Nurse arimo arategura gutanga unit ebyiri za red blood cells ku murwayi ufite hemoglobin nke. None ni ikihe kintu muri ibi ngibi Rick agomba kuba yateguye mbere yuko atanga amaraso? Igisubizo ni D. Tubing with an inline filter. Ni D kubera ko aka gafilter muratuzi ni twa tundi tugira dufiltering amaraso red blood cells, cyane umuntu agiye gutanga red blood cells, twa tundi dukora filtering. Iriya gafilter ikintu kamaze, gafilteringamo ama clots n'utundi tuntu dushobora kuba turi muri blood tudakeneye kugenda muri truth. So aya ma clots kano gafilter kayasiga hejuru, akamanuka amaraso ameze neza. So mu bintu Rick agomba gutegura ni tubing ifite kariya gafilter kugira ngo atange red blood cell imeze neza, tutaza kugira ama reactions atunguranye kuri transfusion. Verify the age of blood cells in blood. The nurse will check which of the following? A. Blood type. B. Blood group. C. Blood identification number. And D. Blood expiration date. And to verify the age of blood cells in blood, the nurse will check which of the following. Verifying age ya nuza ya blood cells muri blood, kunyine nawe urumva ku verifying igihe maze ucekinga D. Checking expiry date. Iki cyo nta nubwo turi bugitindeho. Ntabwo ura blood type, ntabwo ura blood group, ntabwo ura blood identification. Iki kibazo kiri kuvuga ngo
ugiye gutanga blood transfusion ni iyihe solution ugomba kumanikana na baga y'amaraso igihe ugiye gukora blood transfusion? Igisubizo ni A, 0.9 sodium chloride, which is normal saline. Normal saline yonyine ni allowed gutanganwa n'amaraso yonyine. Impamvu ibindi atari byo, impamvu tugomba gutanga, impamvu normal saline ari yonyine igena na blood transfusion, normal saline iri 0.9%, which means iri isotonic. Isotonic bisobanuye ko igira concentration, igira solute concentration ziri very similar n'iza blood. Niba ifite concentration ziri similar n'iza blood, biragoye ko yatera za hemolysis, breakdown of red blood cells, cyangwa igatera izindi reactions, cyangwa ikagira ingaruka igira kuri red blood cell urimo uratanga. Rero normal saline niyo yonyine recommended, yonyine ni ishobora gutanga umurwayi yagira reaction ugahita uyishyiraho yonyine. Hanyuma izindi nka Ringer lactate impamvu utayikoresha, Ringer lactate ibamo calcium, kandi calcium ishobora guhita itera blood clotting muri IV line direct, ushobora kuyishyiramo igahita itera clotting. Izindi nk'ama dextrose, ama D5, ama D10 cyangwa ama D50 zita zitera hemolysis. So normal saline niyo nyine iri recommended gutangwa n'amaraso. Igisubizo cyacu ni A. Nurse J is caring for a client with an ongoing transfusion of packed red blood cells when suddenly the client is having difficulty of breathing, skin is flushed, and having chills. Which action should Nurse J take first? A. Administer oxygen. B. Place the client to the drop light. C. Check the client's temperature. D. Stop the transfusion. Hano tubwira ngo J arimo aracaringa umurwayi uri kuri transfusion. Noneho umurwayi bitunguranye atangiye kunanirwa guhumeka, atangiye kugira flushed skin, atangiye kugira chills. Ni ikihe kintu cya mbere ugomba gukora igihe umurwayi umugendekeye gutya? Cyangwa se igihe umurwayi umuhaye amaraso agatangira kugira reactions, transfusion reactions, harimo no kudahumeka neza, ni ikihe kintu ugomba gukora? Ikintu cya mbere ugomba gukora ni D, ni ugustopinga the transfusion. Ibindi biza nyuma, ariko ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugustopinga the transfusion. Reka turebe impamvu ibindi atari byo. Administering oxygen, yes, afite difficulty breathing, wamuha oxygen, ariko tekereza igihe ugiye gutegurira oxygen, ugiye kumushyiraho iyo nasal cannula cyangwa mask, ya maraso utastopinze ariko umutera reaction azaba akirimo aragenda. Uko utinda niko ingaruka zizakomeza kwiyongera. B. Place the client on the drop light. Ibi nta kintu bizagufasha rwose. Check the client's temperature, nayo wayicekinga, ariko ntabwo ariyo priority ni ugustopinga the transfusion, ibindi bikazanye. After terminating the transfusion, yes, urabona ko hano bese batubaza n'iki kibazo. After terminating the transfusion during a reaction, which action should the nurse immediately be taken next? Nyuma yo guhagarika iriya transfusion, ni ikihe kintu uzahita ukurikizaho? A. Run a solution of 5% dextrose in water. Ibi twabonye ko atari byo dextrose itera hemolysis, so A tuyikuyemo. B. Run normal saline at a keep vein open rate. Iki ni cyo B. Twabonye ko normal saline ari yonyine igenda na blood transfusion. Ukimara guhagarika iriya transfusion uyitumanura ka normal saline. B. Remove the IV line. Wapi? D. First drip 200 ml of normal saline. Wapi? Iki ntabwo ari cyo. Igisubizo cya nyacyo ni B. Run normal saline and at a keep vein open rate. Hano impamvu ibindi atari byo, nko kuri A, run a solution of 5% dextrose in water, no kubera ko dextrose aya mashuga atera hemolysis. B. Run normal saline at a keep vein open rate, yes,
iyi niyo yo, kubera ko normal saline yo iri allowed gukorana na blood transfusion. C, remove the IV line. Never ever remove the IV line igihe umaze gustopinga the reaction, igihe umaze gustopinga the transfusion, kubera ko iriya IV line ishobora gukoreshwa uriya murwayi umuhereza emergency medications, uri gukora resuscitations. So nuremoving iriya IV line uzarwana no gushaka indi wanayibura rwose. Rero iriya IV line ugomba kuyihamishaho igakoreshwa as an emergency, unyuzamo iriya normal saline, utanga ariya emergency medications ndetse ukora na resuscitation. First drip of 200 ml normal saline, iyi ntabwo iri recommended hano rwose. Ingi wayikoresha umurwayi ari hypotensive cyangwa afite shock, yagiye muri shock. So igisubizo cyacu ni B. A client is receiving platelet transfusion. The nurse determines that the client is gaining from this therapy if the client exhibits which of the following. Umurwayi barimo baraha platelets, niki kizakubwira ko umunasi azavuga ko arimo aragaining igihe habaye ibi bikurikira. Less frequent febrile episodes. No, kubera ko platelets ni ahantu ziri guhura no kugira imiriro n'ibintu nk'ibyo. B, increased level of hematocrit. Hematocrit zijyana na red blood cells, so B wapi. Less episodes of bleeding. Yes, this is true, kubera ko platelets tuzitanga kugira ngo umuntu ufite bleeding problems zibe zagabanyuka, tumwongere platelets, bleeding zibe zagabanyuka. Umurwayi wacu rero ugiye ari kuri platelet transfusion, ama episode ya bleeding akagabanyuka, tuzamenya yuko iriya transfusion turi gukora irimo iragira umumaro. D, increase the level of hemoglobin. Anga tuhasanga red blood cells, ntabwo tuhasanga platelets. Nurse Daniel is caring for a client receiving transfusion of packed red blood cells. The client started to vomit and to be nauseous. Client's blood pressure 95 out of 40. From a baseline of 110/70, the client's temperature is 100.5 Fahrenheit. Already from baseline of 99 to 99.5 already. The nurse understands that the client may be experiencing which of the following. Katuanze tunyure mu kibazo turebe umurwayi wacu bimwe twavuga byo kubanza gufata vital signs. Bagiye kumuha amaraso afite BP y'110/70, nyuma agira 95/40, yagize hypotension. Umurwayi wacu batangiye kumuha amaraso afite 99.5 Fahrenheit, ubwo ni kuri temperature, nyuma agira 100.5. None uyu munasi wacu arimo experiencinga, uyu murwayi wacu arimo experiencinga which of the following. Ese ni circulatory overload? No, kubera ko afite yagize hypotension already. So circulatory overload ntabwo yatera hypotension, ahubwo yatera hypertension. Iki turagikansorinze. B, delayed transfusion reaction. Wapi, ntabwo yari delayed transfusion reaction, kubera ko biri kuba direct. Nacyo turagikansorinze. Hypocalcemia, no. Septicemia, yes. Umurwayi wacu arimo aragira septicemia. Septicemia nyuma yaho ashobora kugira septic shock. Ibyo biraba evidenced by kugira hypotension no kugira increased fever. So septicemia is the right answer, which is D. That for a packed red blood cell, packed red blood cells have been prescribed for a client with low hemoglobin and hematocrit levels. The nurse takes the client's temperature before hanging the blood transfusion and records 100.8 Fahrenheit. Which action should the nurse take first? So reka turebe hano, duhere kuri choice A hanyuma turebe igisubizo cya nyacyo. Give an antipyretic and begin the transfusion. Uyu muntu wacu tugiye guha amaraso afite temperature y'100 n'ibice 8.
Fahrenheit. Dushyize muri degree Celsius afite nk'3.8 n'ibice bibiri. Noneho tekereza umuntu ufite 3.8 n'ibice bibiri ugiye kumuha amaraso ukabanza ukamuha paracetamol hanyuma ugahita umuha amaraso. Ariko you don't know the cause of the fever, hanyuma ise umuha paracetamol ko guhisha umuriro ugahita umuha transfusion. Nyine waba ukoze amabara. So that's not true. A turayicancelize. Proceed with the transfusion. Ntabwo wa proceeding with the transfusion umuntu afite kino kiriro, kuko n'ubundi transfusion ashobora kugira reaction, akagira febrile hemolytic reaction, akaba yagira uno muriro. Rero nagira umuriro, nagira reaction akagira umuriro, ntuzamenya niba ari umuriro yarasanganywe cyangwa ari umuriro atewe na blood transfusion. So B nayo turayicancelize. C, administer an antihistamine and begin the transfusion. Antihistamine is for allergies, not for fever. Kinacyo turagicancelize. D, delay hanging the blood and inform the physician. Iki nicyo gisubizo cya nyacyo. Ubonye umurwayi afite umuriro mwinshi, tegereza, nta pressure, ubanze ubwire physician yuko umurwayi afite umuriro mwinshi, mubanze murebe icyo gukora mbere yo kutangira blood transfusion. Question number 35. A nurse is caring for a client requiring surgery and is ordered to have a standby blood secured if in case a blood transfusion is needed during or after the procedure. The nurse suggests to the client to do which of the following to lessen the risk of possible transfusion reaction. Umurwayi ari muri surgery cyangwa se bari gutegura kumukorera surgery, bakavuga ko agomba kuba hari amaraso ari tayari in case haba intra operation cyangwa post operation. Ni ikihe kintu, ni ihe suggestion umunasi yahereza uriya murwayi ku bijyanye n'ari amaraso kugira ngo tuze kwirinda transfusion reaction? A, request that any donated blood be screened twice by the blood bank. Ibi ntago ari ngombwa, ntago ari suggestion watanga, ntago ari ngombwa kuko n'ubundi blood bank zijya gutegura amaraso zayacekinze. Ibyo ntago ari ibintu wajya kubigisha kabisa. Take iron supplement prior the surgery and eat green leafy vegetables. Yes, iron ni sawa, ariko ntabwo hano ariyo dukeneye muri surgery. Do an autologous blood donation? Yes, C is the correct answer. Do an autologous blood donation. Autologous blood donation ni ukuvuga ngo umurwayi ahabwa amaraso ye bwite, kubera babaye bafashe amaraso yawe bakayategura, yawe bwite bakayategura, ukajya muri operation, ukajya muri theater bakagukora ibyo bagukorera, ukaba wagira impamvu zituma ukenera amaraso. The safest blood transfusion is autologous blood transfusion. Amaraso yonyine ari safe, wavuga ko ari safe kuri percentage nini bigoye ko yagiraho reaction, na amaraso yawe bwite. So C niyo sawa, ariko hano ngo have a family member donate their own blood, ahangaha ntabwo byagabanya reaction, nabyo byagutera blood transfusion reaction. So igisubizo cyacu ni C, autologous blood donation. Hano ukuntu biba bimeze, iriya blood expression date iba impamvu ari ugomba kureba, yerekana how long blood has been stored, yerekana igihe ari amaraso amaze astorinze, igahita yerekana na expression date. Ikindi kintu, buri maraso aba afite expression date yayo bitewe n'igihe blood bank bayateguriye, bitewe n'igihe bayamaranye, bashyiraho igihe ateguriwe, bagashyiraho n'igihe azabera expired. Rero ibyo ngibyo birebera hariya hari expiry date, byose biba biriho ni kwereka the age of the blood cell in the blood. The client has an order to receive 1 unit of packed red blood cells. The nurse makes sure which of the following intravenous solutions to hang with the blood
product at the client's bedside. Sorry. A, 0.9 sodium chloride. B, dextrose in 0.9 sodium chloride. B, balanced multiple maintenance solution with 5% dextrose. D, 5% dextrose in 0.45 sodium chloride.